one thing we must identify is 2024 actually popped out and showed niggas. Na kama bado haija kushow, imagine itakushow tu, your season is kujaing. And as we said in our previous episode, if you haven't gone to therapy, it is time to go, because our childhood was not for the plot. And if you're in therapy, especially kama vitu zimeanza kwenda nywe sana, umeanza kukaa our guest, unajua venye anakaa rangi dhao bana, ukijana sijona oga nini, yeah, stay in therapy. And with that banger, yeah, we start our show, the Hot Pot Show. I'll be your host, Dorcas Weir. Na mimi Baridi Shadidi, kijana wa Mariamu, na Rashidi wananita BABAZO. Yani Baba Zora, aka Baba Z, Baba Gen Z. Na it's fair to say crazy things are happening, especially like sai crazy things. We're living in very crazy times, but also we are living in very, very great times. So I hope you're taking your time to live your best life vile wewe ungependa. Sasa manzeju sasa hata tunapeleka maandamano concert ikiwa too expensive. Tunaandamana, tunaingia ndani, tunatekeleza, tunakusalimia. Saa ingine ni ngumu, but we must know our guest. Juu pia yeye kidogo anatutawesha huku nje. Wewe ni nani? Wow. Mimi naitwa Ziri Isa Athman. Okay. Fanya kazi hapa Swahilipot kama technology lead. Kwa technology department tuna vitu mingi zenye tunafanya. Okay. But mimi kazi yangu kubwa ni coordinate hizo efforts all the members wanafanya. Yes. Mimi niko na swali la kizushi. Swali la kizushi Bwana Ziri. Mateki wote huwa mmekubaliana kwamba ni lazima mtulie mambo? Hata mimi nashangaa. Kwa sababu kulikuwa na mwingine hapa pia alikuwa hivi. Your colleague alikuwa tu ametulia hadi anatupa pressure man. Hamna mambo. Ni nini siri? Pesa. Siri ni pesa. Tunatafuta pesa by the way. Tunatafuta pesa. But I think for me it's humility. Okay. Yeah. Na pia you know, we as you said it earlier on, we go through a lot, right? Kukuja Swahilipot for me, napata kuongea na watu from very different backgrounds, and they get to share what they're going through. And most of the times, I feel like mimi niko privileged. So with that, I humble myself. Okay. Yeah, that's why most of the time nakuga tu nimenyamaza. Watu wako na pesa wako humble. Mimi acha nikwambie. Nimengangana to put a good name out there na masomo ya. Kidogo nikasaidiwa na ka scholarship. Unaona venye nasema humble ya? Kasaidiwa na ka scholarship kingine hapo Kadata camp. Have you ever been humbled? I am humbled every day. Au sio? Hata kidogo nirudishe. Humility na wewe. I've been humbled. Unaona hadi navaa kitenge siku hizi. Sasa mimi na vienyo. Sasa by the way bado kidogo tu usikie kamwerevo. Ya doki. That was a dry joke. Na nilikwambia haita last. Nilikwambia haita last. Wanapenda hizi dry jokes. I see my people. Without further ado, before atukasirishe. Na venye tushakasirika as a nation wewe tunatoa moshi kama dragon. Sira ipande. Bana. So we must ask, what is PIW? And we must identify PIW is your baby, and it's not your first time. Every year it's just your baby, Buana. So what is PIW and what's new this time? So interesting question. So PIW is short for Pwani Innovation Week. Right. It's basically we want to showcase the innovation potential of this region. When I say the region, I mean the Pwani region. From Kenya mpaka Tanzania here. Right? Okay. We started 2018. We did the first edition 2018, 2019, 2022, 3, and this is the 5th edition of Pwani Innovation Week. So what we try to do is, as I mentioned, showcase the innovation potential. Okay. So we try and identify those innovators from the different coastal counties wenye wanaonesha wako na potential. They're solving problems that our communities are facing in a very unique way, right? We try to identify those people, bring them, and then give them a platform to showcase.
For a very long time, a lot of things, matters, technology and innovation have been happening in Nairobi. Yeah. So it's trying to change that narrative so that kuna msemo inasema Nairobi ama Kenya si Nairobi peke yake. Yeah. Right? So we also have other things happening in other regions, and that's what we are trying to change that perception. Yeah, Nice, and other things happening in other regions. Mlikuwa mnajua kuna swimming lions? Swimming lions? Hamjui? No, that's fishy. Hata mimi nilijua. Hata mimi nilijua na Shalin Ruto. Yeah. Yeah, it's a big thing actually. It's about time. Yeah. There's so much I don't know. Wow. But there's so much you don't know about the country that you need to know. Yeah. True. By then naonanga watu watakisema, nataka sijui kwenda wapi, nataka. By then have you taken your time ku explore nchi yako? Hiyo ni kitu nafaa ufikirie. Lakini let's maintain kukujanga Mombasa December, yeah. Endeleeni kupenda Mombasa. Mombasa ni raha kila time. Yeah, and speaking of Mombasa and Pwani Innovation Week, lazima tuulize, what is the greatest innovation so far so good you have actually seen? Ama the reason why mnaendelea kuzihost ni juu mjaipata hii kitu? So that's not the idea, right? Ati tunatafuta innovation and then tutaacha. The idea here is in this region, sisi wenye tunaishi huku, we see these innovations. People outside this region, watu wa Nairobi, outside the country, they don't get to see them. Yeah. That's why most of the time unasikia Mombasa imelala in terms of innovation. Hakuna any innovation. It's because they have not been showcased. Yeah. Right? They are not out there. So with the Pwani Innovation Week, we will continue to identify, to find these talents, and then top at your platform where they can come and showcase. So for the week, this year's edition, it happened from 14th to 18th of October, this month. Yeah. And we will have quite a number of activities. Amongst them, kuna experts from various industries wenye tuma invite wanakuja. Kutakuwa na panel discussions, kutakuwa na competitions, kutakuwa na workshops, technical workshops. So my advice is, if you'd like to come, please enda kwa website, get yourself a ticket. But also kuna program pale vile, draft program. Angalia the kind of people, the kind of organizations that are coming, and look, jiangalia mwenyewe kwanza, angalia what you want to achieve, right? Look at the people that are coming for Pwani Innovation Week, angalia ni nani unataka kuongea naye. Ukikuja Pwani Innovation Week, that should be your goal. Within that week, find those people, talk to them, get their contacts. Because after the 14th, after the 18th of October, that's when wewe ndo utajua kama hiyo Innovation Week imekubenefit. If you have contacts that you're going to follow up on, with, then very good for you. We have very good success stories that have come out because of that. So ukikuja tu kimalamala, very good, very good. Unasikia venye ameanza utiaji? Ukikuja kimalamala. Yeah. And I realize hawa watu wakubwa wakitupanganga hizi kazi, hawaongeleleangi behind the scenes. Leo mimi I am helping other employees like me. Wale wa nyuma sisi wamwaga jasho wenye waonekanangi. Unajua nyinyi mnakujaga tu mnatulia chini ya tent mnafurahi. Wanatupa instructions. Mnakalia tu viti poa. Wanatupangia timetable. Ajui. They don't know. Anyway, we must ask what happens behind the scenes. PIW, because as a person who's part of Swahilipot, mimi nilianza kusikia PIW January. Tulianza prepare January. By March pressure ilikuwa pressure ishapanda. A month ago list ilikuwa ishatoka na watu hadi wamepatiwa responsibilities. So actually what happens behind the scenes, because we must say as other departments kama tumeona hiyo pressure, it means the pressure is even greater and bigger in the tech team. And what does it actually mean for everybody else who's supporting mwenye atakuwa na watch? But na last year mlikuwa mnatufanya tuende home 10 usiku. So a lot of things happen in the background. Tuseme to plan for Pwani Innovation Week this October,
inamaanisha tulianza preparations in January, right? And so we have different components that come in together for Pwani Innovation Week to happen. For example, for this to happen, we need sponsors. Yeah. Na sponsors ni it's a continuous engagement, you know, with them, and then jaribu kuonesha kwamba there is impact that is coming out of this, right? Okay. So it is a continuous engagement. It needs, hata kuna sponsors wenye tunaanza ku engage immediately after this Pwani Innovation Week imeisha for the next edition. So that is very important. The other thing is we're looking at other resources. For example, kuengage watu wenye wanatuletea equipment, right? Kuengage vendors, different vendors. Mkikuja Pwani Innovation mnataka kukula. Yeah, of course. Right? Yes, kuengage our vendors, to make sure kwamba chakula yao ni chakula yenye haitadhuru watu, vitu kama hizo. So that is a process that, you know, in itself inaendelea on the background. Pia kuengage volunteers, because volunteers are our champions, right? We cannot do Pwani Innovation Week without the help of volunteers, and they do a lot of work, from you know, communicating with ama kutafuta wanaitwa kina nani, our delegates, participants, because tukifanya Pwani Innovation Week without the participants, then it doesn't make sense, right? True. So kuanzia hiyo level engagement, from day to day running of the event, that is to make sure kwamba equipments go set up. We have ushers, we have people at the registration, we have, you know, what we're branding, very, very important. And pia sisi wenye tuko hapa hivi, right? To make sure that the Innovation Week is known, is heard out there. So a lot of components going on in the background. Yes. A lot of work, okay, a week's work, lakini inachukua a whole year kuplan. Yes. I imagine you're creating an employment opportunities for a lot of people, sindio? Yes. And this is all thanks to the tech department, yeah? Ama do you work with different departments? It is not just tech, because in as much as the Innovation Week iko hapo kwa hiyo jina, but it involves the whole of Swahilipot Hub. Okay. Na unapata wakati wa Pwani Innovation Week, everything else huwa inasimama. Everyone ana focus on the Pwani Innovation Week. So there is technology department, there's creatives and arts, who play a big role in Pwani Innovation Week, because immediately after Pwani Innovation Week, which is 17th, 18th inakuwaga ni Pwani Got Talent, right? So creatives and arts department, we have heritage, we have, you know, youth engagement, hao ndio wanadeal na vijana, right? We have communication, kila mtu, all the departments zina come together to make sure that the Innovation Week is a success. So it's not just technology department. Sisi most of the time tunakuwa involved in the beginning, that is developing the concept, putting the team together, who will be responsible for the different components, and then making sure that the team has what it needs, right? Okay. Yes. Yeah. So then I must ask, as much as tunaweza kuwa tukiongelelea vitu, mna pitch tu, lakini pitches zenu haziendangi mahali. Yeah, we must ask, what role is tech actually playing in shaping Mombasa's economy? And not just Mombasa's economy, because one thing is, Mombasa inaitwa 0014, a reason, Mombasa connects Kenya to the outside world. Tuko na Kasiru Tapa. We have Indio Gateway bana. And I feel like the greatest issue we actually have with gateway yenye tutaki kusema the actual name is the fact that we have not incorporated tech vizuri. So tukiweza incorporate tech vizuri, I feel like watu wengi hata actually watakuwa na to engage more and we will be more exposed. And so what role is tech right now playing in growing Mombasa's economy, and not just Mombasa's economy, Kenya's economy at large? So long story. So wenye tulikuwa tunaanza Swahilipot Hub,
right? We started as a technology hub. And this will add up to your question. Yeah. And for like a year, ilikuwa to just a technology hub, right? That was 2016. We later on found that a lot of young people in Mombasa have talent, right? And with that, we sort of brought the creatives in the space, right? So we became the first hub yenye ilikuwa integrate both technology and creatives. And the perception yenye ilikuwa then was tech ni just coding, right? Watu wamekaa tu na black screens mahali wanafanya tu maneno yao waongee na watu. Yeah. That was the perception. So we tried to change that perception from anyone can be a techie, right? So there is that notion of for you to be a techie, You need a laptop. you need to be coding and all that. Don't you? Yes. Don't you need a laptop? Glasses. Wacha tuchoche. Yeah. So now, how I view it is, if you use technology as an enabler, then that cuts across all the sectors. You use technology as an enabler to do your work. So when you ask me what role does tech play, then I would say technology as an enabler plays a big role in scaling what people do traditionally, be it in any of the sectors, right? Kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni mwanabiashara, unauza mboga pale vile, for example. But sasa ukitumia technology, sema umeingia mtandaoni pale, umeingia Facebook, umeingia kwa social media, and you've digitized your product, ama you are showcasing your product out there, you have a wider market. Yeah. Right? Kuna watu wanafanya deliveries, right? Yeah, biscuits zako zenye unauza hapa hivi zinaweza fikia mtu mwenye ako Nairobi. Yeah. Unaona? Yeah. So using that as an enabler, then you realize that it is very easy to scale. And when you scale, it means if you're doing business, then it means more money. Right? Okay. Yeah. Eventually, yes. Eventually. 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 Yes. Eventually maybe 10 years, eventually maybe 20 years. Yeah. Eventually might be retirement. Soon, you never but know eventually how soon. will happen. Eventually. Yeah. So I must ask a very, very important question. I feel like the image that was actually given to the general public, unajua, human beings have perspectivism. Vile tulisema when haya, acha nikueleze. Nimekuelewa though. Acha nikupe a good example. Ni nini? Okay. Ni nini? Ni sawa, nipe example. So when, for example, men are watching football and then goal imiss. Kuna mtu ata blame goalkeeper, kuna mwenye ata blame midfielder, kuna mwenye ata blame defender. You know, that's perspectivism. There's always someone to blame. Why? Because we have different mindsets. So what happened with Pony Innovation Week, I believe most people think near techies. Yeah. So this year, how are you actually going to attract the general public, especially Mombasa's youth? And what's actually in it for them? Juu, unaweza kuja, juu ni event kubwa, ukule, upatane na watu, upate girlfriend. Ujui nini nafanyika Monday, ujui kwa nini tunakutana Tuesday. Kama watu waliowana after maandamano, the plot hubadilikanga. Ujui ni men's conference, ama ujui ni nini. Umetokea tu. So, great question. And as I mentioned earlier on, enda kwa website pwaneinnovationweek.co.ke. Get yourself a ticket. But most importantly, angalia program yenye iko pale vile. Angalia day 1 kuna nini inafanyika. Right? Angalia day 2 kuna nini inafanyika. And also most important, kina nani wanakuja. Okay. Kuna wale zile organizations tumeweka pale vile. Kuna very interesting people who are coming and they're experts in the different industries, right? Angalia hawa watu, jiangalia wewe mwenyewe the career path maybe yenye unataka kuchukua, right? Look at them as potential mentors for you, right? So that when you come for Pwani Innovation Week, wewe unakuja na hiyo idea, I want to meet so and so, because I have this path I want to follow,
and I need guidance. Right? Yeah. And do research. Do research on these organizations. Find out what they do. Find out what who they engage. Right? And then ukikuja, you have a little bit of a background information about these organizations, and you have a starting point. So that you're not coming blindly. Yes, you're not coming in blind. Okay. You have a conversation starter. Oh, okay. Aya. We Uyera. Na conversations ikikushinda, si at least amesema kuna vendors. Yeah, amesema unaweza tu kule. Yeah, unaweza come tu kule. Hiyo pia na support. Yeah, pia ni support. Na pia tuko na the case management program. Kuja ona kina Jackie hapa. Yeah. Waambie mimi nataka register nini. By the pia kusaidia with all of that. Yeah, also the hotpot team will be on the ground the whole week. Remember the whole week, yeah? Yeah, the whole week. So tutakuwa kama unataka kuonekana kwa camera, this is your time. Yeah, manze, usikwanke mtu wa behind the scenes Monday to Sunday. Najua kila mtu anataka kuwa mbele ya kamera. Hata mimi ukiniona hivi. Anapenda. I used to. Kuja utume salamu. Najua hawaja kuona huko ushago miaka 10. Yeah. Ndio hii chance. Tuma salamu. Habari mami ukiwa pande ya nani kuja. Yeah, in conjunction with Ziri Isa. Msababishaji mkubwa wa PIW. Yeah. Huyu ndio msababishaji. Yeah. Yeah, so kabla tukuachilie, this is the final question tunauliza. Nini ilikuinspire maybe kuanzisha hii PIW? Maybe? Well, in a nutshell. Okay, si mimi nilianzisha. Okay. This is my predecessor. Aya, kuongoza. Nini ilikusababisha kuongoza PIW? Ukasema mimi hii ninaiweza. And why tech? Ama ulizaliwa tu a nerd, ikabidi tu in your field yako? Yeah. Well, long story. But nikimaliza high school, by the way sikwenda Alliance. Nilikuwa hapa hivi tunaitaga Korija Boys. Sijui kama umesikia. Nimesikia Omlo Montana shataja kwenye mbaki. Yes, tulikuwa shule moja na kina Oms, right? Ulikuwa ulisoma na Oms? Yeye alikuwa mbele yangu. Oh, okay. So after high school, like most of the young people, I was confused, right? I got a B+, lakini nilikuwa sijui naenda kufanya nini. Lakini si hawa ni wale wa era ya kuiba. Walikuja before Matiang'i, hawezi tushainia by the way, nilisahau kusema hiyo na Jackie. Na mabizao. Hawezi tuchocha na walikuwa wanapanga mtihani. It can't be. Pressure, what pressure? Constant. Hakuna. Interesting. Wewe mnasema hivyo. At that time, unajua the whole of Coast region ilikuwa tunatoa sijui ilikuwa ni how many A's zilikuwa zifiki hata 10. Guy, amkuwa na connections. Internet haikuwa imefika Mombasa. Baba ni walini lakini. Au kuiba? I am old. With the opportunity. Tukafunge. Yes, but after that, so nilikuwa na actually two options. One was to do mambo ya biotechnology, right? But mwalimu wangu kuna mwalimu wa maths, ile mwalimu wa maths. Tafuta nimwambie sasa niko hapa. Anyways, aliniambia so technology is going to be a huge thing in the coming years, especially in the coming decade, right? Yeah. Akanambia if you're going to university, get yourself a degree, a diploma in anything to do with technology. So I did IT from Maseno University, 4 years. Currently doing masters, computer science. But so that's how my journey in technology started. Okay. Yes. Unaweza fikiria Maseno hawajapanda mahindi mbele ya shule akisema venye the journey of tech ilianzia huko. How amazing. Wow, how amazing. Mashamba iko mbele ya shule. Wow. Hadi back in the day ilikuwa hivyo ama ilikuwa wasi, ilikuwa sugar cane ndio. It should have been worse. Kwenye nilikuwa nakaa kulikuwa na sukuma hapo nje. Sukuma. Maybe walikuwa na try to encourage ni poa usukume maisha. Enough embarrassment for Maseno people. Enough. Anyway, ladies and gentlemen, mimi kama kawaida si mnanijua, jina langu ni Baba Jenzi. Mimi I dream of a Kenya yenye najua since tumeshaona watu wakiinvent magari na mahelikopta na masystem fulani hivi. I dream of a Kenya yenye resources zetu zitaacha kuchukuliwa, zinapelekwa huko nje, rather
zinapatiwa vijana wetu hapa hivi kwa hii country, wanafanya mambo yao. We produce our own cars, we do our own things. Sawa, our own tea, our own coffee, tuko na industry zetu. That is the Kenya me I want. Anyway, that's it for us hapa hivi ndani ya Hotpot Show. Endelea kusubscribe, endelea kucomment. By the way, tuko na tickets kabla tuende, tuko na tickets 5 za kupeana. Man, I must say, 5, yeah. Wenye watu husema 5 tena, ndio hizi tumeleta 5 tena. Yes. Walisema connections ni wapi? Hapa. So we did season 1 with 10 episodes. Now tumekuwa tukimarket Swahilipot through the department. So after Pwani Innovation Week, tutakuwa na PGT. PGT ndio inaletanga wasanii wote wa Mombasa together and other relevant big artists. Huwezi last time tulikuwa na OG. Man, Papa Jones. Papa Jones. Yeah. So this time we have surprise artists. Watu wakubwa. Acha niwape hint. Maybe Bien, maybe Wakadinali, maybe. The legends. We don't know who yet. Bado tunacheza, ilikuwa inaitwa aje bingo. We're playing bingo with Ziri. Okay. Playing bingo with Ziri, but we're going to be giving a prize giveaway to mtu mwenye amekuwa comment the most, mtu mwenye ameview and when we say we mean all. Na tutaona, by the way, tunaonanga pale kuna na tunaonanga pale tunaona mwenye ameview from mwanzo mpaka mwisho. So usitucheze. Mwenye amekuwa very engaging, comment yenye iko na the most likes. Yes. Nini ingine mwenye anda comment ya kwanza kwa hii video. Comment ya kwanza kwa hii video. A free ticket to PGT. Let me tell you, PGT sasa ndio inakwanga ya ku-unwind. After masomo yote umokota PAW. PAW is not for fun. PAW is for studying and connecting. Ni shule imeomoka. PAW ni shule imeomoka. PAW is school for cool kids. Imagine shule inakuja end of year na mbwembwe na kuna wasanii like man. Sasa hiyo unakosa aje na hadi sometimes na driftwood zilikupita. Unatoa wapi nguo? Umengoja yako nini poana? Umengoja yako nini poana? Fane. But without further ado, we must end it right there. I've been your host, Dorcas Weir.